David. Amen. Recording in progress. Իրելի այդ կես պարկ ենք տալիս մեր կյանքերի համար, շնորհակալ ենք այս նոր օրվա համար, պարկ ենք տալիս քո սիրո, ողորմության եւ հոգատարության համար, ատվենք այսօր ամեն դասեր միտքը բաց բարիր, հոգովդ զորացրու, այլ ալթում ենք մեր դասավ սիրո թափմանչի համար, ծանոթների համար, մեզ լավ օրվելով դաս Հիսուսի անունով, ամեն։ Okay. We have talked about several different kinds of genres. Մի քանի ժանրերից խոսեցինք արդեն։ And we're going to go back now and work a little bit with Proverbs. Հիմա մի քիչ էլ ենք աշխատելու առակների հետ, And we're going to work with Psalms. Սաղմոսների հետ։ Okay. So right now, I want us to take your Bible search functions. Հիմա ձեր search-ի ֆունկցիան եկեք օգտագործենք Աստվածաշնչում։ And what we're going to do, Ինչ ենք անելու։ we are going to try to see Փորձելու ենք տեսնել, if on the basis of Proverbs, թե առակների, առակացի հիմքի վրա we can come up with a topical sermon on anger. արդյոք կարող ենք թեմա So what we're going to do, we'll start with our search function and we will search only in the book of Proverbs հիմա միայն առակաց գրքում for verses about anger. Խոսքեր բարկության մասին։ Now you remember, you can start just with the noun for anger. Կարող ենք սկսել ուղղակի բարկություն, But you may like wrath or to angry or Միգուցե կարող ենք օգտագործել ուրիշ nouns բառեր, actually. բարկանալ կամ զայրույթ, մյուս բառերը։ Okay. So we're going to let Hovnan write for us. Որ գնալ We're going to let Hovnan write down the verses we find. հիմա ոնց որ գրի այն հովնան այն խոսքերը որ գտնում ես։ Then we'll look at them step by step to see what those say. Այլակալ գնանք դրանք տեսնենք թե ինչ են ասում։ Okay. What did- Սրճի դեռ, բայց ոչ շուտ չի բերում։ Ինչ լեզվով է Աստվածաշունչը անգլերեն, թե այլ։ My Bible դրա։ Հա, բայց այդ Աստվածաշունչի պատուհանը որ բացել ես անգլերեն է, թե հայերեն։ Դրա համար էլ շատ նայ անգլերենով ես եթե բացել չի բերելու ինքը, եթե հիմա հայերեն դու գրի ավելի լավ է։ Որ հայերեն բերի Հայերեն ինչ գրեմ։ բարկություն։ Search thing, select your book. Ոչ գրեմ։ Ինչ ես բացել։ Ասենք գրում եմ անգլերեն։ If you go to Armenian, it should do a search in Armenian. Չի բերում, հայերեն ոչ չի գրում։ Գրեցի դա այստեղ, դա չէ, դա ուրիշ բան է, ստոնդում է դա, հա, ստա մանարա, սենչորը, ոմենս հաբով, գյան չէ, դες, հիմա վերխիզավետով է, այդ պրոպել ձեկ ու շեյք ինգը, հետո առակացից բերի, առակացի չես չէ, հիմա, Ուրա, հա, ընտրել ես, ձեկ ու շեյք ինգը ընտրել ես, ման պրոստ, Կնիկան Անգլիական որ իմանաչես։ Ես ուր եմ ծիպան։ Հիմա որ search անես։ Yeah. Did you make it work? Okay. What's one of the first ones that you found? Hold on. Ինչ խոսքեր կան։ Առաջին խոսքերը որ բերեց որոնք են։ Առակաց 11:23 նա։ 11:23 Okay. 11:23. Okay. Just write that down and then we'll walk through them one by one. 11:23. What else? Այլ ինչ կա։ 11:23 12:16 12:16 12:16. Okay.
What else? Ուրիշ Boston Lake. 51 Okay. Այնտեղ թագավորի բարկության մասին է խոսում է դելասն։ it talks about there's also verses about king's wrath. Okay. Okay. Mhm. 21 14 21:14 21:14. Okay. What else? Առակաց 27 4 27:4 Okay. Առակաց 29 8 29:8 29:8. Okay. եւ 30 30:33 Okay. 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 Give me your first one again. Առաջինը նորից 11 ասա what? 11 23 11:23. Okay. Okay. And there in yours, it is translated as the angry man cannot expect a reward. Is that right? Ստեղ ոնց է կոնոթարկվանած Արտանալից անկացած է։ I understand. Okay. Okay. So this person is going to get, okay. Now that verse, okay, let's assume the theme we'd really like to preach on Ենթադրենք թեման, որի մասն ուզում ենք քարոզել, is how to deal with anger and why that's important. ինչպես լուծել բարկության հարցերը եւ ինչու է դա կարեւոր։ Okay, does this verse tell us anything about that theme that we picked? Արդյոք այս համարը մեր ընտրած թեմայի հետ կապված ինչ որ բան է ասում։ Թեման ծանծաղացողն է ինչու Թեման ինչպես բարկության հարցեր լուծել եւ ինչու։ Հիմա այս համարը դրա մասին ինչ որ բան ասում եմ 11:23։ No. I think Okay. Other than possibly, this one could be talking about there's the desires of the good people. Ասում եք կարող է չէ որ կա լավ մարդկանց ցանկություններ, And this արդարի ցանկություն։ this is probably it's a two-part proverb. The first part is a positive, the second part is a negative. It's a contrasting proverb. Երկու մասանի հայր մեջ հակադրություն պարունակող առակ է։ Առաջին մասը դրական, երկրորդ մասը բացասական։ And in each place, the good people, they have good desires. The wicked people have bad desires. Ամեն տեղ չէ արդար մարդիկ ունեն լավ ցանկություններ, անիրավներ, վատ ցանկություններ։ So then the second one, anger or angry frustration, would be the result of having bad desires. Ոստի բարկությունը հետևում է վատ ցանկություններ ունենալուց։ So at the most, we could say that bad desires can produce anger. But I agree with you. It's probably not a best verse. So we'd say, okay, that's not clear. Լավագույն խոսք չի մեր թեմայի համար, նենց որ չենք օգտագործի։ Okay, next one. Հաջորդը հաջորդը առակաց 12 16-ի, հա։ 12:16 Say that again. 12:16 12:16. Okay. And okay, again, what kind of proverb are we looking at here? Ինչ է գործ ունենք այստեղ։ Is it a complimentary? Is what is in the first half? Is it repeated in the second half, or is it negative, positive, contrasting, or is it parallelism ունենք the այստեղ։ second part gives us more information about the first? Չէ, օժանդակող է կամ հակադրության մեջ է կամ երկրորդ մասը ավելի շատ ինֆորմացիա է տալիս առաջին մասին, որն է դրանցից։ It's a contrasting proverb. Bad In the first half, good. հակադրություն ենք ստեղ, չէ, առաջին մասում չես տալիս վատ օրինակ, երկրորդում լավ օրինակ։ So what is this? Does this tell us something that really could be helpful to understand about anger? Սա ինչ-որ բան մեզ ասում է, որ կօգնի ավելի լավ բարկության թեման բացահայտել։ Yes,
Okay. What literally did you say in Առաջի գեսում ինչ ասում ձեր մոտ։ I think it's basically saying this could be one that's useful. We could put it back and say, yeah, I think this one could be, because it's basically saying it's foolish to just let your anger be expressed. Կարող է օգտակար լինի, որովհետև իր հիմնական նպատակն այն է, որ հիմարը ուղղակի թողած քո բարկությունը դուրս գա, հենց այնպես։ So if you're always just letting your anger be expressed quickly, you're Այսինքն not wise. երբ թույլ ես տալիս, որ քո բարկությունը արագ դուրս գա, դու իմաստուն չես։ If I was working through this, I would keep that one. It may not be as clear as we want it to be, but I think it does say something about the need to control your anger. Օրինակ ես կպահես բեկը, հա։ Okay. Next verse. Հաջորդ հարմարավորներ։ Թակավորի զայգ թասես դոկտրա նորմալ է, չէ՞։ Zero rights use the passages of King's Wrath. The king, we could use that one, but it depends on if our sermon is about the need for an individual to control his anger. The king isn't a typical individual. Կախված նայած թե արդյոք մեր քարոզը ինչի մասն է, թե սովորական մարդու բարկությունը կառավարելու մասին է, թակավորի իհարկե սովորական։ So I probably would not use that one. Yes, ինձ թվում է դա չէ օգտագործի։ I don't think you had Proverbs 14:29. Did you have that one? Proverbs 14:29. 14:20 նշել եք։ Take a look at 14:29. I think 14:29 Մենք 14:29 says something similar to what we just saw in that previous one that we looked at. Նման բան ասում նրան, ինչ տեսանք նախորդ համարում։ Դա շատ խորն է, իսկ դուրադրվի թիմարությունը անում։ Բայց ինչի մոտ չի բերել։ Որտե բարկություն բառը չկա մեջ։ Basically the same idea. The wise don't get angry quickly. The fools express it quickly. Արագ չեն բարկանում, իսկ հիմարները շատ արագ են արտահայտում։ Now, in that first one that you read, they're both good for our topic, but we probably won't use both of them in the sermon because they're too similar in information. Մի քիչ առաջինը որ կարդացինք, հա, դրա հետ նման է, երկուսն էլ լավն են, բայց միգուցե So far, those two, if we keep them, they're basically about the fact that a wise man knows how to control his anger, but a fool does not. Այս երկուսն մասին են, որ իմաստուն մարդը գիտի ինչպես կառավարել բարկությունը, բայց հիմարը չէ։ Okay, what's the next one that you had? Հաջորդը որն էր քո մոտ։ 15 մեջնա, բայց չեմ կարծում որ է 15:1 15:1. Okay. Okay. That's կարծում եմ I think this doesn't go with our topic. Okay. This one, yeah, it's more about, yeah, it could be about the danger of when you don't hold your tongue. The first one was saying the wise man holds his tongue. He doesn't get angry right away. Կարա լինի, երբ որ ուզում ես խոսես բարկանալու վտանգի մասին, But we have to decide. Here, this one is saying if somebody else is angry, you can diminish that anger if you'll respond the right way. Խոսք նրա մասին է, որ երբ ուրիշն է բարկացած, հա դու քո պատասխանով կարող ես թեթևացնել So I բարկությունը։ think you're right. I would put a question mark by that one. I'm not sure I would use that one yet. Կարծում եմ ճիշտ ես, հարցական նշան կդնես իրա կողքը, վստահ չեմ արժե օգտագործել, սա թե չէ։ Do you have 15:18? 15-18 բերել եմ։ Okay, look at 15:18. 15-18-ին նայ։ Բարկացող մարդը վեճ է հրահրում, իսկ համբերատարը հանգստացնում է վեճը։ So now we're back to talking about that person.
Կրկին բարգացողի մասն ենք խոսում։ Once again, we've got a contrasting parallelism here. Ունենք կոնտրաստային պարալելիզմ այստեղ։ This is the bad thing, this is the good thing. Ինչն է վատը, ինչն է լավը։ So we've said earlier, okay, we kept those two verses earlier because they show that the wise person knows how to control his anger, the fool doesn't. Ցույց տվեցին չէ որ իմաստունը գիտի ինչպես կառավարել բարկությունը, հիմարը ոչ։ And here we're not talking about controlling anger, we're talking about the Այստեղ you control it or whether you don't. չենք խոսում կառավարելու մասին բարկություն, այլ բարկության հետևանքի մասին, ասելը որ իմաստուն կամ հիմար լինելով Աստված իրոք ուզում է մենք կառավարենք բարկությունը մեր։ And 5:18 could be a second point showing կարող է լինի երկրորդ կետ, որ ցույց է տալիս our anger can cause problems if we don't control it. Մեր բարկությունը կարող է խնդիրներ It would be առաջացնել, like չենք a second կառավարում։ point in the sermon. Դա կլինի օրինակ մեր քարոզի երկրորդ կետը։ Okay. What's your next one? Հաջորդը որն է որ ունես։ Do you have 21:14։ okay 21:14? Okay. Okay. How do you would you use this one in your sermon? Քարոզիդ մեջ ես մեկ կօգտագործես։ I don't think so։ Now you got to remember, Proverbs don't tell you always what should be. They just sometimes tell you what works. Երբեմն առակացա չի ասում ինչ պետք է արվի, չէ՞, ուղղակի ասում է այն ինչ որ աշխատող է։ Especially in an Armenian context, I don't think I would use this one. Հայկական Or in a Ukrainian context. կամ ուկրաինական կոնտեքստում։ Now, before this one, look at 1632. Նայ 16:32-ը։ When you do a search like this, you are always somewhat limited by your language. Այսպեսի որոնում ես անում, search ես անում, միշտ լեզվով սահմանափակված ես։ Because different words will be translated differently in various languages. Տարբեր կերպով են թարգմանվում։ One way around that is the things we call Strong's numbers. Strong number համարները կարող են օգնել այստեղ։ If you open a text that has Strong's numbers, like the Russian Synodal or the American KJV, Եթե ինչ-որ տեքստ ես բացում, KJV-ն կամ Synodal in թարգմանությունը, your search function, համարներ, you can find a verse that has the word anger in it. Կարող ես գտնել մի համար, որ բարկություն բառը կա այնտեղ։ You look what that number is after it. Չէ, նայում ես թե ինչ համար ունի։ You put that number in your little spyglass to search. Այդ համարը հետո արդեն search-ով ես օգտագործում։ And it will show you all the places that that word shows up in Proverbs. Ցույց կտա քեզ բոլոր տեղերը որտեղ այդ strong-ի համարը օգտագործում առակաց գրքում։ 1632 16:32 doesn't specifically mention anger չի նշում կոնկրետ բարկությունը։ in several of the translations. In other translations, Որոշ թարգմանություններում, ուրիշ թարգմանություններում it just says the patient person. ասում է համբերատար մարդու մասին։ So you may not want to, if I was preaching from English, I could use this verse because the word anger is in it. If I was preaching from Russian, I couldn't. In 1632, Yeah. Օրինակ որոշ թարգմանություններում բարկություն բառը կա, օրինակ անգլերենում կա, ռուսերենում չեմ գտնում այս թարգմանությունը։ Although 1632 does say Չնայած some of the same thing as was said earlier. 16:32-ը ասում որոշ the բաներ, anger. որոնք նաև որոնց մասին արդեն խոսել ենք, բարկությունը կառավարելու մասին։ How about 1911?
Ինչ կասեք 19-11-ի մասին։ Մարդու ուշադրությունը Now, this one is not a contrasting proverb. Այստեղ չունենք հակադրություն։ This is a complementary proverb. Օժանդակող, հա, Where something is said in the first half, առակ է, որտեղ մի բան ասում է առաջին կեսում։ and that idea is expanded in the second half. Հետո գաղափարը ընդարձակվում է երկրորդ կեսում։ Okay, what does it say in Armenian in the first half of? Առաջին կեսում ինչ է ասում։ Also a sensible person. Okay, what's that sensible person do? Ինչ ասում, անում խոհեմ մարդը։ Spuma. He like controls. Okay, so a sensible person controls his anger. Զսպում է Second half? երկրորդ կեսը, Եվ հանցանքները թարգեն նրա համար։ and like to forgive transgression as glory. Now, I think we're starting to see. So, in the first part, he's controlling his anger. Առաջին մասում The second զսպում part, է բարկոց he's even going further to forgiveness. ավելի խորն է գնում, չէ, ներողության է տան։ Okay, so if we're going to talk about a sermon on anger, Եթե we could use this verse. Կարոզ ենք տալիս, կարող ենք այս համարը օգտագործել։ One, to talk about Առաջինը խոսելու why we get angry, because in the second half here it's talking about that he's been offended. որովհետև գրված է, չէ, որ նրան նեղացրել But the overall message or overall emphasis in here is don't react to what other people are doing. Ընդհանուր պատգամը այստեղ հետևյալն է, որ մի ոկե արձագանքին իրան թե ուրիշները ինչ են։ Together, those two parts really say to us, when you are offended, control your anger. Այս երկուս իրականում մեզ ասում են, երբ քեզ վիրավորել են, զսպիր քո բարկություն։ And with you have to do some more study, but where it talks about the man's thinking helps him to do this, that might be a strategy for dealing with anger. Which one is that? The first word in yours is what? Sensible person. It's 11, right? Yeah, but a sensible person, that's a person who thinks. Thinking. Thinking person, sensible in the sense of thinking person. So what was the idea is by thinking, that person is able to control his anger by keeping his head and thinking. Now, you'd have to study. That was my first impression. You'd have to study a little deeper to make sure that's For instance, in the Russian, it's Razum Человека умирает его гнев. So you'd have to see what that first word actually is. But you can do that with once again with your friendly little Strong's numbers. And that one definitely means it's more about a wisdom, it's insight or understanding helps you control. So that is probably a strategy for dealing with this, is keep trying to understand the situation. That goes back to the wise man doesn't react this way, the foolish person does. 20 and 2 is more of that the king being mad. I had 21:14, but that's more about giving bribes. Do you have 22:24? I don't have it. You don't have it. Okay. What's your next one then? 27:4. 27:4. 27:4. Okay. 29:8-ն է հետաքրքիր։
And also 29:8 is interesting. Okay, 27:4. Mhm. Yeah, in 27:4, in the second half, we actually move on to another theme. Երկրորդ մասում արդեն ուրիշ թեմայի ենք անցնում. And so then the first part, it's more a description of anger. Առաջին մասը ավելի What is anger like? The others we've talked about. The wise person doesn't get angry, the fool does. We've talked about the destructive nature of anger. We've seen a verse that could help us talk about how to control anger. I think this one just more describes how aggressive anger can be. So we'd have to decide if that's something to show. The one before that I had in my list was 22:24. And it says synonymous parallelism. And for instance, that first word there, that's definitely not the right word. Yeah, this literally means a man with a red nose. So it's a quick temper. And so this verse is basically talking about, and the second word there means to heat up quickly or to get angry quickly. So both of them put together is don't hang around with and be friends with people that get mad quickly. And then verse 25 actually is connected to 24. It says, he can damage you. It's a different idea than we've seen so far. In some of these, when you go through Strong's, and like when I first clicked on Strong's, it gives me other places in Proverbs where that word is used. Like that first one with the man who's quick-tempered, his nose is red. That's used in Proverbs 14:17 and also 14:29. So by looking up that word, it might help me to find other places that are things. Okay, what's the next one you have? 29:8. 29:8. Okay, let's go there. And you can see this is not a fast process. It's going to take you a while to study through these different verses. You read through the verse, then you have to do a little bit, punch on Strong. It's my favorite way, just to make sure I'm understanding that I'm understanding the words in the verse the way I should. But we move through it, and we're trying to see each one, though, we're trying to kind of put a little note for the side to say, okay, this is about this. Okay, how about 29:9? What do you see in it? 29:9. Is that 29:9? Is that what he said? 29:8. 8. I'm sorry. Okay. Okay. Contrast. Yep. Just like these people do this and then the opposite.
kind of people do that. Mhm. So you have the positive effect, the negative effect, Դրական ու բացասական effect. or negative effect and positive effect. So once again, anger can be destructive. It can cause problems. So that would be more a verse talking more about the effect of anger than about controlling anger or who isn't. It's a good verse though. But that's already another point that you would probably put in your sermon. How about 29:22? Did you have that in your list? 29-22 զայրակ մարդը կռիվ է հնարում եւ ցածկոտ մարդը շատ հանցանքներ է գործում։ Վանա։ Okay. So what's happening here? Այսինքն մարդուն այգում տեսակի մարդկանց մասին է խոսում։ Talks about two kinds of people. Մեկը շատ կռիվ է հնարում, մյուսն է հանցանք է գործում։ Starts fights, the other one commits crimes. Okay. Is it two kinds of people or one kind of person described two ways? Երկու տեսակ մարդ, թե մի տեսակ մարդ երկու ձևով նկարագրված։ It's actually one kind of person. So I think we're dealing with a synonymous parallelism. Same Same idea presented through two things. Once again, we're seeing the negative effects of sin. But we've really found another word that's used in the Old Testament for this kind of person. So like if I that first one that's used there, the Strong's number for it is 639. And so I can put that number up there, and then it will go down through selection. Proverbs. And it will show me all the verses that actually have that. Zero in front of that. Where do you search the number? Where do you search strong number? Yeah, you put the strong number up, or you can actually, if you just punch on that strong number. I think it doesn't have strong number like this on the translation. Yeah, so you have to be in a translation that shows the Strong's number. In my Bible, those are always ones that have a plus at the end of them. KJV plus, RST plus. So you have to be in one of those that has that. If you use the Russian, that's RST plus. Or if you use KJV plus, you can search for the Strong's numbers. It won't do it. In Armenian, we don't have any translation. No. You'll have to use an English or a Russian. But it will show you what those are. Yeah. RST plus կամ մոտդ օրինակ։ RST plus, RST plus-ը որ բացես, այնտեղ կա բաների կողքը, բառերի կողքը, թիվ կա։ Okay. Yeah, you will have to, unfortunately, right now, you'll have to use a translation other than Armenian to do that. And so you may or may not want to do that. That's another way to do it. You'll get enough this way. Now, I will tell you that if you know another language, you can search for the word anger in your language. Then you can go to a translation that's in Russian or English and search for anger in that, and you may get more results. If I could search in Armenian, I would get some of the results that you got. Because that, if you can search it in a second language, it will help you see more where that concept is in Proverbs, not just that word.
где концепция есть не только где это слово есть. У себя в переводе. No, you don't have to do that. That's just another way, if you have time, that you can do a deeper search on this. Okay, any others that you have? No, I Ինչ don't know. ուրիշ հատվածներ Իմ մոտ չի տալիս, I don't have any. Okay. So basically, if we just used what we have, Եթե ունենք օգտագործենք այն ինչ որ ունենք, what have we seen? We've seen that wise people control anger, foolish people don't. իմաստուն մարդիկ կառավարում են իրենց բարկությունը, հիմարները ոչ։ We've seen what happens when you don't control anger. Ինչ է տեղ ունենում, երբ չես բարկություն կառավարում։ We've seen a little bit about the aggressive, destructive nature of anger. Տեսանք թե ինչ ագրեսիվ ու կործանարար բնություն ունի բարկությունը։ And we've seen one verse that talks at least about how we need to keep thinking, and we need to be patient with offenses and forgive in order to control anger. Խոսք տեսանք, որ պիտի համբերություն ցույց տանք, որպեսզի կարողանանք զսպել մեր բարկությունը։ So from Proverbs, we have a pretty good understanding. We have some verses that we can use. Համարներ ունենք, որոնք որ կարող ենք օգտագործել։ And then if we have a dictionary of some kind, Ինչ որ բառեր են, then we could actually go to that dictionary կարող ես գնալ բառերանը, օգտագործել բառերանը։ and we could look up in that dictionary the idea of anger. Կարող ես բառերանում, արդեն պոյսկ տալ։ And then you could compare what that dictionary article says about what we found in Proverbs. And ինչ է բառանում ասում բարկության մասին համեմատես նրա հետ, ինչ որ գտել ես օրինակ առակած գրքի համարներից։ And that might help us to understand Դա կարող օգնում ես հասկանալ։ For instance, if I go to the Zondervan T, Անենք այդ օգտագործեմ Zondervan-ը։ I look up Gnev. կապ չէ, բայց It gives me, in the Zondervan T, it gives me a whole breakdown about man's anger, examples of people that got mad, Բարկությունը, չէ, օրինակ բարկության օրինակներ, how to control your anger, բարկացել ինչպես կառավարել քո բարկությունը։ that we should be slow to anger, that we need to control ourselves. Սերուն որ մենք պիտի զսպենք So- ինքներս մեզ, զսպենք մեր This article բարկությունը։ will help you bring some more understanding to what you found in Այդ Proverbs. հոդվածը ինչ որ գտնում ես, ավելի լավ կօգնի հասկանալ այն ինչ տեսնում ենք օրինակ առակած գրքում։ Osirov, if you're listening, you can do that same thing with the Torrey topical textbook or the Thompson Chain reference. Խոսրով եթե լսում ես նույն բանը կարաս անես Story-ով կամ Chamber-ով։ It will help you understand more how to deal with anger. Կօգնի ավելի լավ հասկանալ ինչպես գործունես բարկության հետ։ I hope you at least got a little bit of a feel for how you would do that, preparing a topical sermon on some topic in Proverbs. Ունեցակ, ինչպես կարող ենք օրինակ առակացից թեմա վերցնել ու դրա շուրջ քարոզ պատրաստել։ Sometimes in searching through Proverbs, you have to be, Երբեմն առակացում search անելուց you may have to think of all the synonyms for that word, արժի մտածել թե այդ բառը ինչ հոմանիշներ ունի։ or other words that are connected with that. Կամ ուրիշ բառեր, որ կապված են սրա հետ։ For instance, if we were going to do one on the qualities of a good wife, Օրինակ եթե լավ կնոջ որակների մասն ենք, we could start with wife. Կարող ենք սկսել կին We բառից, do a search of the word wife, search ենք անում կին բառը, but then we probably ought to do a search of the word husband, բայց նաև արժի օրինակ ամուսին բառն էլ because in some of the verses it will say she treats her husband this way. որտեղ երբեմն կարող է խոսք լինի, որ ասի նա իր ամուսնու հետ այսպես է վարվում։ But the word wife is not in there. Կին բառը այնտեղ չկա, չէ, բայց խոսքը կնոջ մասն է գնում։ If you were wanting to talk about child raising, Եթե ուզում ես խոսել երեխա մեծացնելու մասին, you can look up the word child. կարող ես փնտրել երեխա You բառը, can look up the word children. կարող ես որոնել երեխաներ բառը, You could look up the word train, կարող ես որոնել discipline, կրթել, teach, կարգապահություն անել կամ because all of those are ideas ուսուցանել, հա բոլորը սրանք that are գաղափարներ են, connected with raising children. որոնք կապված են երեխաներ մեծացնելու հետ։ So
the more often you try to do a topical study from Proverbs, the better you'll get at it. Ինչքան հաճախ ես փորձում առակած գրքից թեմատիկ ուսումնասիրություն անել, այնքան ավելի լավ կստացվի քո։ So you're trying to see what all is said about it. Ուզում ես փորձել ինչ է ասում։ Then you sort those verses by categories. Կատեգորիաներով արդեն դասավորում ես համարները։ And you decide which of those verses you want to keep, which of those you don't want to keep. Ու որոշում ես թե համարներից որոնք ես ուզում պահել, որոնք չես ուզում պահել։ And so you typically will wind up with about 3 to 4 categories of information, which would be your 3 to 4 points of your sermon. And then you go back and pick the verse in each category that best speaks to that subject. Does that make any sense? Ես ես Բայբլի այդ Զոնդերմանը չեմ կանում, այսպես չեմ կամականում, Zondervan should be in the dictionary window, and then it should pop down if you have downloaded Zondervan. You have to download that one in the module later. Yes. Show him. Yeah. We'll have to show you because it will only be there if you've got it downloaded. But հետո կանանք իրար այդ դտնանք էլ դամից պետքա քաշես հետո Քաշը հասկանամ այդ ոնց եմ մտնում այդտեղ ինչ պետք է խփեմ Yeah, should we take a look? Help him now or let's at break, and when we have our next break for 20 minutes, we'll help you find it, okay? Because you want to have that resource. And for Hostrov, wherever you are out there, you definitely want the Torrey and the Thompson chain. Torrey and Chamber and Thompson. Torrey and Thompson. Okay. Now I want us to work with a psalm. This will be easier because we're looking at one text. Okay, so we're going to look at Psalm 1. So looking at Psalm 1. I think it has, do you have 6 or 7 verses in here? 6. 6, okay. Okay, so let's read Psalm 1, 1 to 6. Read out loud, you mean? Yeah, go ahead. Իրանելի այն մարդը, որն անաստվածների խորհրդոց չի ընթանում, մեղավորների ճանապարհով չի կանգնում, ոչ էլ հեգնողների աթոռին նստում, այլ նրա հաճույքն Աստծո օրենքն է, եւ գիշեր ցերեկ նրա օրենքի մասին է խորհրդածում։ Նա լինելու է ջրի վտակների տնտված ծառի նման, որի պտուղը ժամանակին է տալիս։ Նրա տերևը չի թառամելու, եւ միջել որ անի հաջողվելու է։ Այսպես չեն անաստվածները, այլ նման են հարգափոշու, որին հողն է ցրում։ Սրա համար էլ անաստվածները դատաստանում չեն կանգնելու, ոչ էլ մեղավորները արդարների հավաքում, քանզի Տերը գիտի արդարների ճամփան, իսկ անաստվածների ճամփան կորչելու է։ Okay. Let's walk through it. And all I want us to do is in the beginning is I want us to look through each verse. I want us to think about if there's parallelism, what's the kind of parallelism in that verse? And I want us to notice if this is literal language or if this is figurative image language. Basically, is it a literal language or is it a metaphor? Okay, look at verse 1. What kind of parallelism is that? It actually is a threefold parallelism. It's synonymous, contrast, or complementary. It's a synonym. Okay. Yep.
he doesn't do this, he doesn't do this, he doesn't do this. All those are synonyms describing. So those three things really describe the same type of thing. It's not like here and there and there. It's three ways to describe one thing that he doesn't. Okay, now in verse 2. Like now it says what he does. So and there's a contrast in the beginning of verse 2. This is what he doesn't do, this is what he does. Oh, and what verse 1? Is this figurative language or is this literal language? Առաջին համարը փոխաբերական է թե ուղիղ իմաստ։ Փոխաբերական. It's figurative. Is there an image here or is this just real life action? In figurative, real action is compared real life. So it's real life. Yeah. Like what does it mean not to sit? I mean, some of it is figurative as in the chair. Actually, in that day it wasn't. Because they literally sat around and complained. I said, don't make it allegory. So these are described literal actions. Verse 2 is also literal actions. But it's a synonymous parallelism again. So all the things that are said in one, we need to take together as a description of what he doesn't do. And in verse 2, we take all that together as a description of what he does do. Okay. Now, some people would argue with me. Hovnan could say, no, wait a second, verse 2, maybe that's a complementary parallel. Because the first part says he finds joy. But the second part tells why he finds joy. By thinking about the word day and night, he finds joy in the word of God. Okay, if you say that, Hovnan, I'll agree with you. Okay, look at verse 3. Okay, are we now, is this literally what he does or doesn't do, or is there a comparison here? Is there a metaphor here? Comparison. It's comparison. Okay, he's not really a tree. No, he's like a tree, right? So it's figurative because he's not a tree, he's like a tree. Okay, and it's by the river of water. And there's three things said about that tree. It's by the river of water, it brings fruit, and its leaf doesn't dry up. Okay, so we will have to. You would really have to go back and see what did that word to be successful mean. And you'd have to interpret it in the light of all of Scripture. Okay, now going into verse 4. Okay, we've talked about in 3, we've talked about the good person.
Արդարի մասին։ Actually, 1, 2, and 3, we've talked about the good person, right? Մեգից երեք խոսքերում խոսեցինք արդարի մասին։ So we got a positive example in 1, 2, 3. Ունենք դրական օրինակ մեգից երեքում։ Okay, and then we have a contrast here in verse 4. Չորրորդ խոսքում արդեն ունենք կոնտրաստ։ Okay, it just in literal language says these unclean people or these bad people are not that way. Ասում եմ, որ ամբարիշները այսպեսին չեն, այսպես չեն։ Okay, and so he's going to contrast one image in verse 3 Ոստի ունենք կոնտրաստ չեմ մի պատկեր with երրորդ another image in verse 4. մի ուրիշ համարում մի ուրիշ պատկերը որ տեսնում ենք 4-րդ համարում։ In the earlier one, there was stability, there was fruit, there was success. Ունենք պտուղ, ունենք հաջողություն։ Okay, and what's the characteristics that he's trying to describe here of the unrighteous person, the bad person, the unclean person? Ինչպես են փորձում ներկայացնել, հա, ինչ հատկանիշներ է տալիս ամբարիշտին։ Չունեն պատուղ, հարգա փոշու անում։ They're like a chaff. Եվ չեն հաջողելու, այլ ցրվելու են։ And they're not going to be successful, yeah, Right. but are going to be scattered by the Right. wind. Yep. So you have stability, instability. Ունես կայունություն եւ անկայունություն։ Now when we come to 5, you have to decide. 5-րդ համարին պետք է որոշել։ So 1, 2, 3, he said, this is what a good person does. This is what he doesn't do. This is what he does do. This is the result. Մեկ երկրում ասում է թե ինչպեսին է երանելի մարդը, հա, ինչ են անում, ինչը չի անում, ինչ չի անում, ինչպեսին է։ Okay. But what's the role of verse 5? Որն է 5-րդ համարի նպատակը։ Okay, once again, what kind of parallelism are we dealing with? Այստեղ ինչ պարալելիզմ ենք տեսնում։ Don't think it's contrast, right? Կոնտրաստ չի, չէ՞։ Do you think it's synonym or complementary? Այստեղ հոմանիշ է, թե օժանդակով։ Describing exactly the same thing, or is there more detail added in the second? Նույն բաներն է ներկայացնում այստեղ 5-րդի երկու մասերում, թե երկրորդում ինչ որ մանրամասը ուղղակի ավելացնում։ I personally think it's synonymous. Ես մտածում եմ, որ հոմանիշ է։ So the idea of judgment and the idea in the Sabrani, in the gathering of the righteous, are saying the same thing. Այսինքն այս դատաստանը հայև արդարների շողովը նույն բարի մասն է խոսում։ Because in that first, so that would mean, which I think we can see quickly. Որպեսզի դա նշանակի ինչ մենք շուտով տեսնենք։ There's the wicked and the sinner are the same thing. It's just the same person. Ամբարիշտը եւ մեղավորը դա նույն մարդու մասն է գրում խոսքը։ And so the second parts or the other parts should be the same as well. Մյուս մասերը նույնպես նույն բանի մասին պիտի խոսեն։ So it's really talking, he's in verse 4. Չորրորդ համարում նա խոսում է։ He's talking about the wicked, Խոսում է ամբարիշտի that they're մասին, unstable. որոնք անկայուն են։ Verse 5, he's still talking about the wicked. 5-րդ համարում դեռևս խոսում է ամբարիշտների մասին։ So far we've had to contrast the righteous 1 through 3, the wicked 4 through 5. Կոնտրաստի մեջ են մտնում արդարը, հա, որին տեսնում ենք 1-ից 3 համարներում ու ամբարիշտը։ So it's very probable that number 5 is adding something to verse 4. 5-րդ համարը շատ հավանական է 4-րդ համարին ինչ որ բան է ավելացնում։ Not only are they going to have instability in this life, but they will be judged. Ոչ միայն իրենք ունենալու են անկայուն կյանք, They will have no part with God's people. Նաև Աստծո կողմից են դատվելու եւ Աստծո ժողովրդի մեջ մաս չեն ունենալու։ And then 6, 6-րդ Բայց
Բայց 5-րդ համարում ասում է, որ անաստվածները դատաստանում չեն կանգնելու։ But it says that they're not gonna stand in the judgment. They will not That's, be able to stand in the sense of they will fall when they are judged. Չեն կանգնի, այսինքն ոչ թե չեն գնա, այնտեղ այլ չեն կարողանա կանգնեն, կընկնեն, էլի։ Դա միտքն է արտահայտում ավելի շատ։ It's not saying they will not be judged. It's saying when they are judged, they will not be able to withstand. Դատվի, երբ որ դատվեն, չեն կարողանա կանգնեն, հա, կանգուն կգնան այդ ժամանակ։ But if you were reading along and you went, wait a second, what's that mean? Once again, what do? You go punch your strong number and you find out the original meaning of that word, stand. Օրինակ այդ կանգնել բառը, հա, հիմա չես հասկանում ինչ մասնա խոսքը, strong-ի համարով կրկին search ես անում, And again, ինչ մասնա խոսքը։ strong can help you again and again and again. Strong-ը կարող կրկին ու կրկին քեզ օգնի սրա մեջ։ Because here it means to, the basic word means to stand up to or to withstand. So when the judgment occurs, they will not be left standing. Նշանակում է հա կանգուն մնալ ավելի։ Okay. And then we've had righteous, sinners. Ունենք արդարներին ու ամբարիշներին։ Take a look at verse 6. Ուշադրություն դարձրեք 6-րդ համարի։ Who's it talk about? Ու մասն է խոսում։ Արդեն ինձ գլխավոր միտքն ստեղա այդ երկու պես արդարների ու անարդարների։ I think that's both. The main thought it's here, yeah. Righteous and unrighteous. Yep. And so so you've got righteous, you've got unrighteous, then you've got the result of choosing either to be righteous or choosing to be unrighteous. And God knowing the way of the righteous is not just about he has information. Because this is a contrasting parallelism. Good, bad. So when it says that the unrighteous or the wicked will perish, that would help us understand what's it mean that God knows the way of the righteous. In the sense that not in the sense that he just knows what's happening, but in the sense that God will support the righteous as he goes along in his way. Those parallelisms, one part helps us understand the other part. And often the second part helps us understand the first part. More than first helps us understand. So you've seen the overall structure. We've got the righteous. Subpoints, what he does, what he doesn't do. I mean, what he doesn't do, what he does. And then the result of that. Then we have the unrighteous starting in verse 4. What he's like. What's going to happen to him. And then we have the whole conclusion of the matter that God takes care of the righteous, but the unrighteous, the wicked, will be destroyed. So that's what we tried to do. This one has a lot of structure in it, and the structure just comes to the top. But now, the structure that's in a psalm is the structure the psalmist chose. But now, some people go, wait a second, in the first point, there's 3 subpoints. In the second one, there's only 2 subpoints. And in the third one, there's no subpoints. Yep. Just deal with it. That's the way the psalmist wrote it. That's a good psalmist. So we're not trying to place the structure on the psalm. We're trying to see it
դնել, հա, զորել ինչ որ կառուցվածքը։ So that Ուզի will help us վերաբերյալ ուզում ենք understand. տեսնենք թե ինչպեսին ինքը նենց ոնց որ ինքը արդեն կա, And որպեսզի հասկանանք There's տեքստը։ two things that will help us to understand Psalms and help us to preach Psalms Երկու բաներ որ կօգնեն մեզ հասկանալու քարոզել սաղմոսները, is to see the overall structure like we did. տեսնել ընդհանուր կառուցվածքը ինչպես արեցինք այստեղ, Good example, bad example, լավ օրինակ, վատ օրինակ, ultimate result. ու վերջնական արդյունքը։ And then as you go through each verse to look at those parallelisms. Հետո երբ անցնում ենք տարբեր համարների վրա տեսնել պարալելիզմները, And then that will help you to do that. դա էլ կօգնի հասկանալ տեքստը։ Okay, if you were going to preach on this psalm, Եթե սաղմոսից քարոզելը, what would you say would be your main theme? What's the main theme of the psalm? հիմնական թեմը սաղմոսի, What's the main theme of the psalm? թեման խորագիրը, Դեր ճանաչում է եւ արքանների եւ անարքանների։ or knows both the righteous and wicked. Okay. Is that all the psalm says? Is that he knows them? Knows who's righteous? Who's wicked? Տերը գիտի ով արդար, ով ամբարիշտ։ Դե չէ մնացած ասելիքները արդեն քարոզի մեջ Like ասում։ not just that, but and the rest I'm gonna say in my service itself. Okay. Այսինքն բարձր որ արքանների ու անարքանների մասին է հատվածը։ So like the psalm is about righteous and wicked. Uh-huh. Okay, if you have to start there, it's obvious. It's about righteous wicked. Okay, good job. Good job. Ամբարիշտի մասն է։ Հիմա թե ոնց կձևակերպեն գլխավոր միտքը, ինձ թվում է արդեն ժամանակ է պահանջում ու մտածել։ And as for how I'm gonna build my main theme, Okay, it's gonna take some time. Right. We need to do that. Okay. Like it's just Very good. like off the top of my head. Yeah, no, you'll take a while, but it's obvious it's about righteous and wicked. Հա, իհարկե, no, ակնհայտ է որ արդարի ու ամբարիշտի մասն է։ If you only talk about the righteous, you're not preaching the whole psalm. Եթե մենք խոսում արդարների մասին, ամբողջական սաղմոս չես քարոզում։ If you're not, you have to preach about both of them because that's what the psalmist does. Երկուսի մասն քարոզը պետք է տրվի, որովհետև դրա մասն է սաղմոսը ասում։ So minimum, it's going to be something about two ways in life or two types of people. Գոնե երկու տեսակի մարդկանց մասին պիտի գնա խոսքը։ It's going to have that dual structure. Dual երկակի կառուցվածքը։ And when you come all the way down to the end, I think you are on track though. 6 is the culmination. It's where he's trying to take you. And so I think you're on the right track. And it does take time to refine it. Some people have a tendency when there are two aspects like that. And they're talking and they're trying to think about the theme of their sermon or the theme of the passage. They will only want to see one of those. But this whole, as we've seen, the whole structure just almost screams to you, see the contrast. Feel the contrast. Okay. Overall tone of this psalm. Positive, negative, neutral, main emotion here. What's not here? It's not praise, right? It's not thanksgiving. It's not a complaint. Could it be a wisdom psalm? Wisdom psalms are designed to help us understand life. It's more about like stating facts. Yeah, it's more of a statement of fact. Those are typically wisdom psalms. And the ones that state facts sometimes feel almost like portions of Proverbs. So this one, the emotional tone is pretty neutral. It's just you need to understand what's going on.
it's not like one where it's saying praise the Lord or thank you, Lord, or life is bad, or kill my enemies. Think about the difference in tone between Psalms 1 and Psalms 23. Զգացեք տոների տարբերությունը առաջին եւ 23-րդ սաղմոսների մեջ։ I don't think Psalms 23 is just a statement of facts. Չեմ կարծում, որ 23-րդ սաղմոսը ուղղակի փաստերի արձանագրում է։ I think there's a lot more trust and a lot more gratitude in that one. ու գոհություն կա նրա մեջ։ And this one is, if anything, this one is warning. Այստեղ եթե ինչ-որ բան կարանք ասենք, սա զգուշացում է։ Be careful which one of these paths you choose. Զգուշ եղիր, թե ճանապարհներից որն ես ընտրում։ Because it will have consequences. Որովհետև քո ընտրությունը կունենա հետևանքներ։ So, but the big thing is work from the overall structure of what's going on. Ինական միտքանը, որ ընդհանուր մեծ կառուցվածքից Work through the various parts to try to see the parallelisms. Աշխատել տարբեր մասերի հետ, որպեսզի տեսնենք պարալելիզմները, and then try to catch the overall tone of that psalm. Բռնել սաղմոսի ընդհանուր տոնը։ Joy, pain, positive, negative, neutral. Տխրություն, նեգատիվ կամ չեզո կամ պոզիտիվ։ And then you would be ready to preach it. Արդեն պատրաստ կլինես քարոզելու դա։ I could, just as a first option for a thesis, թեզիսի համար առաջին օրինակ տարբերակ։ If we take this more as a wisdom or a warning psalm, եթե մենք վերցնենք սա որպես իմաստության կամ զգուշացման սաղմոս, you could have a very basic thesis. Շատ բարձ թեզիս կարելի է ունենալ։ That would just say, be careful which path you choose in life. Because it will have consequences. So be careful which path you choose, the path of the wicked, the path of the righteous. Because it will have definite consequences. My desired result is that people really evaluate their life and say, am I living like the righteous man or am I living like the wicked man? And that we choose to follow the example of the righteous man. One possible way of summarizing. Okay, questions, thoughts, complaints? I'll send you to David if you have complaints. But I hope this is helping you feel a little bit more how to deal with the Psalms and Proverbs. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, even Job. Look for images and look for parallelism. And look for structure. And that will help you understand it a lot better and it'll help you communicate it better. Particularly parallelism will be a very new idea to your audience that's listening to you. But it really can open up. And if you teach them to kind of feel literal or figurative language, what kind of parallelisms are here? How is the overall discussion structured? You can actually help your people to read the Bible a lot better. And I know that having a break right now would help you to read the Bible a lot better too. So we'll take a 20-minute break and get some coffee.